Warahmatullahi wabarakatuhu. Welcome all our cherished viewers to Understanding Islam. We are sorry for the delay. So today on Understanding Islam is an all-important topic which goes by, it says money, the evil in quotes, requisite of life. Money, the evil requisite of life. Okay, with me to do today's discussion, he is the headmaster for the Institute of Islamic Research, NIMA. And again, he is the CEO for CDF, that is Charity and Dawah Foundation. He's the CEO for Charity and Dawah Foundation and the headmaster for Institute of Islamic Research, NIMA. I have in the house today Dr. Muhammad Sani Hussain, popularly known as Dr. Sani Kuwait. And as I mentioned earlier, the topic for discussion, it says money, the evil requisite of life. We all know without money, it's like we can't do anything in terms of our eating, even acts of worships with our money, we can't do them properly because we have the almsgiving, traveling for the pilgrimage. But sometimes money becomes evil. So in what ways does the money one have becomes an evil to them? So today, Doctor will enlighten us on that. Please don't forget we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. And don't forget to leave your comments and share as well. So, Masukalo the Kumasala na Mukubarka the Shigowa Chicken Shiri Understanding Islam. Maudu imunaya tena da muhimmanci so sai kowa ya kokari a share so wanda ke wani wuri ma zai ji a amfana. So we maudu'in a turance we money the evil requisite of life. So we kudi sa'annan kuma mun san dai ba da kudi ba mutum ba zai yi rayuwa ba ci sha da dai aikin ibada ma she da kudin. Aikin ibada ma don an ce mu yi zakka an ce mu je haji duka she da kudi, amma wai wani lokaci kudi na ya zama mana wani abin cuta, isa wani lokaci ne kudi zai zama cuta ga mutum. So ina tare da gida da babban malamin mu da zai ilmantar da mu kan wanga maudu'i. Malamin mu shine headmaster na Islamic Institute of Islamic Research, NIMA, da aka san da research to wato malamin shine headmaster wurin, sannan kuma shine CEO Charity and Dawah Foundation. Muna cikin gidan nan da malamin mu Dr. Muhammad Sani Hussain da aka fi sani da Dr. Sani Kuwait, dangane da karatun da yayi kasan Kuwait. Za mu tattauna wanga maudu'i. Kar a manta muna live kan Facebook da kuma YouTube, za a iya abi mu wurin don a turo mana da sako. Ina ga mun te wujin malam gabariya don ya mana shiga cikin maudu'in gabariya. Na malam san da zuwa. Sannu kade. Alhamdulillah. Na'am, ina. Kai ne muka gabatar da maudu'i, muna su malai muna mukaddima don dai mutane a fahimci me za a yi na. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa ba'd. Bayan mun gode ma Allah muka yi salati a bisa ga shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kamar yadda yarwan mu ta gabatar, money, the evil requisite of life. Kowa duka ya ji money, the evil na ya girgiza cikin hankalin me shi. Domin kamar yadda mun kace, money is a requisite of life. It's a necessity of life. You cannot do without it. Cikin rayuwa. So how come there is a more evil? Musulmi na miji ko na mace ko menene mutum zaka duba a duniya, kana duban shi da idon lahira ne. Abin da zai ma mutum amfani lahira shine abu mai amfani. Abin da duka zai cutar da mutum gobe kiyama abin banza ne. So shi zan mun duba kudi ta wanga uska. Wani abu ne mai muhimmanci a cikin rayuwan da yake babu shi babu rayuwa.
domin addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama da Allah ya bashi ya kawo mana ya tabbatar a cikin shari'a cewa kudi wanda ya ne cikin ababai guda 5 da yake suna da muhimmanci sosai a cikin rayuwa. Bai yiwa a yi rayuwa ba da su ba. To, inda haka nan ne, kudi wani abu ne mai muhimmanci kenan, ba mu iya mu rayu ba da shi ba. To, amma duk da wannan, idan mutum bai iya riko ba, bai iya neman ba, bai iya ci ba, shi ka gan ya zamo masa damuwa gobe kiyama. So shi cewansa evil, muna duban sani da minzaril kiyama, da idon nan na kiyama, inda mutum zai yi kudi, amma shi je hallaka gobe kiyama, Allah kiyaye. To haka muke duban kudi da shi, amma in ba haka ba, kudi musulunci da kansa wai a neme, kamar da kin ka gabatar, muna biyan zakka, muna ci, muna sha, muna dukka da kudi ne. To wanga abu yana nuni cewa kudi mai muhimmanci ne cikin rayuwar mutum duka baki daya. To amma musulmi shi an ka gwada mishi yadda zai nemi kudin da yadda zai ci kudin, saboda kudin da kansa wani abu daban ne. Kudin da kansa ba shi ne problem ba, yadda za mu neme shi ne problem, yadda za mu ci shi ne problem. So shi muka neme shi ta hanyar banza, muka ci ta hanyar banza, kaga ya zama evil. To amma muka neme shi ta hanya mai kyau, muka ci ta hanya mai kyau, she kagan ubangiji yayi ma mutum sakai ya gobe kiyama. To usaku guda biyun ga cikin karatun mu Allah yarda za mu duba, saboda yadda za mu jawo an kullan mu bar mutum ka sani ba kudi shine end ba, a'a shine a means to an end. So shi zaka neme she ka san yadda zaka neme, zaka ci she ka san yadda zaka ci, saboda gobe kiyama kuma a ce amfani. Domin zuwan mu duniya mun zo ne mu yi aiki, mu je mu samu sakayyan aiki. Daya daga cikin ababen da zai taimake mu yi aiki shine kudi. To shi Allah ya ba mu ne mu yi rayuwa da shi, amma ba kamar yadda wasu ke tsammani an ba mu enjoy da rayuwa, a'a an ba mu mu yi rayuwa. Tun da dai akwai tambaya kai, bi mana na bukatar mutum ya very careful kenan, domin kudi, za an ce kudi wani abu ne da yake yana da ban tsoro, amma idan an yi riko yadda musulunci ya nuna, shi kagan abin ya zama wani abu mai sauki. Na'am. Okay, mun gode ma malam sosai da mukaddiman maudu'in da ba mu. So our cherished viewers, as we've already mentioned the topic, it says money, the evil requisite of life. Malam has explained that money is what? It's necessary in everything we do. Malam says without money, there is no even life. But if a person doesn't know how to get the money and how to spend it, that's when the problem comes in. Malam says when we say money is evil, let's look at it in the point of our hereafter, not on this earth. So how we come by the money, how we spend them, let's give it a second thought. When we get to the hereafter, when we get to Allah Azza wa Jalla, can we say we are clean? So Malam says money is not the real problem. How we come by the money, that's where the problem is. And Malam also mentioned for the acts of worship we do, like our feeding, and we would need money to feed. Same applies to when we are to give out alms, we will need money, our pilgrimage. But the problem is, Malam says when we search or when we get the money in the right way and spend it in the right way, we will see that we are free. We will even go to the hereafter and we will receive reward for doing that. That's when we get the money in the right way and spend it on the right cause. Allah is going to reward us for that. But when the opposite comes in, that's we want to get the money by all means. Then after we've had the money, we choose to spend it anyhow or how our heart desires. Then there is a question mark. How do we intend meeting our Creator in that manner? So let's be cautious. So we would go to Malam to enlighten us more on this regard. Now, Malam. Naam. Kudi kamenda malum masun kache we ni mani. Ama topic kumwemi evil ni kodiki musa chisakani court. Okay. Saboda magana na wuri. Naam. We ni mani. Domin ka duba ubangiji mu Allah yace almalu wal banuna shi yace zinatul hayati dunya. Zina ado kuma abu ne mai kyau. Ado abu ne mai kyau,
ana so musulmi yayi kyau, musulma komai da komanta ya tafi yadda ya kamata, da an ganta da an gan shirinta an san ga musulma zina kenan. Amma ta bayyana da ado sha ce a'a wanga ba shine musulunci ba. To wai kudi haka nan ne, ado ne na duniya, na rayuwar duniya. Mutum kana duniya kana da kudi yana bar ababai na tafiya yadda ya kamata. Kamar yadda nake faɗi wa mutane ko bayoshe, in ka ji mutum na kuwa wai abu na da sada, abu kaza na da sada, bai da kudi ne. Mai kudi ba abin da ke da sada wurin shi, saboda shi Allah ya ba mu arziki mai albarka mai amfani. To shi kudi wai wani abu ne mai wani abu ne ni'ima ne. To amma kuma shi suka ce muna kuma all the same is ibtila kuma shine jarabta. Kudi ni'ima ne kuma jarabta. To kin ga idan an hada ni'ima da jarabta she mu samu fitina. Domin an baka kudi she an ka baka jarabta, mai kudi duka yana karkashin jarabta. To inda fitinan ke zuwa kenan, inda sharrin nan ke zuwa kenan. Idan mutum bai gane ba kamar mi kudin da Allah ya bashi jarabta bane, yana tsammani da hankalin shi ya samu, yana tsammani wayon shi ne, yana tsammani smartness shi ne, yana tsammani ilimin sa ne, shi gan kamar ya fada cikin rami kamar Karuna wanda ya ce ma innama utituhu ala ilmin indi, yana buga kirji wai kudin ga ba wani ya bashi ba, ilimin shi ya bashi. To shi Allah ya halakar da shi da kudin shi, kagan kudi ya zama mishi sharri, ya zama mishi fitina, domin jarabta ne bai gane ba, shi mishi kaman a'a ana samun shi naka kawai. To da yake ne kudi karshe na zamo fitina rayuwar mutum, saboda shi akwai hisabi kai. To idan musulmi ya gane haka babu shakka ya sa hankali, in ya samu kudi ya san an bashi ne a jarabce shi, in bai samu kudin ba ya san jarabta yake ciki. To shi mai kudi na cikin jarabta, ya zai duba talakawa, ya zai duba ayyukan da ya kamaci, ya zai da rayuwar shi da kansa da familinsa. Talaka ma yana cikin jarabta, ya zai yi hankuri da mai kudi, ya fidda hasada, ya fidda kiyayya. To shi kudi da yake mutum bai sa hankali kan wannan ba, shi ka same shi yana neman ko ta wani anya kuma bai koshi. To lokacin da mutum kuma zai ta neman kudi ko ta yaya bai koshi, akwai magana. Yes, kudi ba koshin kudi, kowa na son kudi kullun da kullu, kudi ma na son ana multiply shi da kanshi, yana so haka. Mutum duka kamar da annan Muhammad ya faɗi wani wuri, wace dan adam duka idan an bashi fili mai inda yake ya cika da kudi, ya bukaci na biyu. Idan an bashi na biyu ma ya bukaci na uku. Rashin koshin mu kenan. Annabi shi ce wala yamlau batna ibn adama illa turab, ba abin da zai cika cikin dan adam shi kasa. Ma'ana ba abin da zai hana mutum neman kudi shi ya mutu, shi an bisa shi cikin kasa. Amma matukan mutum na nan me akan kasa, neman kudi wani abu ne kamar sunna ne na rayuwa, ba mu yi mu rabu da shi. To amma mutum ya sa hankali, ina za ka neme, me za ka neme, yaya za ka neme shi. Domin gobe kiyama kamar da annan Muhammad ya ce kafan mutum bai move, shi an tambaye shi ababai guda hudu wanda muke bukata cikin karatunmu nan, shine batun kudi, kwashin guda biyu. Uku nan duka kwashin guda ne, rayuwanka ya kai da shi, kaza ya kai. Amma wurin kudi shi a tambaye mutum ina ka samu, ina ka sa. To wanga ke gwadawa kamar lalle wani abu ne da ya kamaci mutum ya sa hankali kai. Ba ana ba mu shi domin kawai mu ci duniya, a'a ana ba mu shi ne mu nemi kiyama da shi. Kowa an ka ba shi kudi ba saboda duniya an ka baka ba, ka zo duniya saboda kiyama ne, shi an ka baka kudi ya taimake ka cikin rayuwar duniya saboda kiyama yayi kyau. To shin ka samu kudi shi kiyama ya bata, to kudin ya zamo evil. Amma mutum ya samu kudi shi kiyama yayi kyau kuwa, to kaga lalle kudi yayi me, kudi yayi amfani. Saboda shi kudi ba shine magana ba, inda muke nema, inda muke sawa shine magana. Okay, in mun ji malam wai ba kudin ne magana ba, inda muke neman da kuma inda muke sa kudin ne magana. Kar a manta muna live kan Facebook da kuma YouTube, a yi hakuri a bi murin kuma a share, kar a manta kuma a bar mana comment. Okay, so back to what Malam said. Malam said many scholars say that money is a blessing, it's an endowment to this life. And indeed, we said it's evil in quotes. Okay, it's evil in quotes. So Malam went ahead to quote
the Quranic verse that says money is an endowment. It says al-malu wal-banuna zinat al-hayati dunya. That money together with children, they are an endowment given to us by Allah Azza wa Jalla. Indeed, they are. Before one can look nice, dress up, you would need money for everything. So indeed, money is an endowment. But when does it become what? An evil? Madam has said a lot. We'll try to summarize that. Though money is a blessing, we should not be like Karun, who said to himself that he had this money by himself with his own knowledge. His knowledge got him the money. Then Allah Azza wa Jalla destroyed him together with all the money he has gathered. So Malam says a Muslim should know that when Allah Azza wa Jalla gives you money or when he makes you wealthy, know that it's a trial from Allah. Know that money given to you is some form of trial. What will you do with that money? So you should know that when Allah Azza wa Jalla gives you money, there is work on your head. The poor around you, the needy, the orphans, how do you see that they are okay? So that this money does not become a fitna unto you. Then again, for the poor too, who Allah Azza wa Jalla has tested without giving you money, how do you also endure? So in both cases, it's a test from Allah. The wealthy, the poor, Allah is testing both of you. So the wealthy person should know that this money was not given to you by your own knowledge, not because you are smart, not because you are able to wake up early and set for town. No. It's not your knowledge that gave you the money. Allah in his own wisdom gave you the money. So know where you spend the money, the poor around you. Then the poor one who Allah Azza wa Jalla has tested without giving them money to is also a test. How do you endure this test from Allah Azza wa Jalla? Then Malam went ahead to quote a hadith that the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam says, he says, if a person is alive, they will not stop searching for money, looking for money, trying to get rich. That's our wants are what? Insatiable. We don't get satisfied. So the Messenger of Allah says, nothing will fill a man's tummy less the sand. And the sand here means it's only when one dies in their belly, that's when one will stop searching or looking for money. Malam says it has now become like the sunnah of our time. Everyone just wants to get rich. It has become like a sunnah of our time. So then again, hadith also came in. Malam said again that a person's leg would not cross to heaven until he is asked of 4 questions. And out of these 4, what we want to look at is the 4 with regards to money. Malam said for each question, you will be asked, how did you go by this, that? But when it comes to money, the question will be like, how did you attain this money and how did you spend it? How did you attain the money and how did you spend it? Maybe they are going to ask you with regards to salat, but when it gets to your money, that's the question one will be asked when judgment day comes. And this question is scary. That means we are going to account for every person we have gathered. How did you come by it? How did you spend it? So Malam says the problem, or we saying money is evil, is not it, but the problem is how did you get the money and where or how did you spend the money? So this morning, let's ask ourselves, the monies we have, how did we get them and how do we intend spending them? May Allah make it easy for us. So let's not forget we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there, share, and don't forget to leave your comments as well. Our WhatsApp lines too are on the screen. You can send in your questions there as well. So we would go back to Malam to enlighten us more on the topic for discussion. Ubangiji mwale rufa mana siri. Amin. Kudi mudu kamuna son kudi. Wanda yace bai son kudi na makansa kariya ne. Domin kamar yadda muka ce kudi da kansa na son ana jujjuye shi. So shi mutum duka an alce ka sai an ka baka kudi kamar yadda muke da kasusuwan bayan mu. Spinal cord mu dake support jikin mutum to haka kudi yake marayuwa. So she one of the 5 necessities ne. So shi muka ce requisite of life. It's necessary. Ba yanda za a yi shaida shi to amma musulmi duka komi shaida lakari komi shaida lakari domin ba duniya ni destination mu ba kiyama ni destination mu so shi muna duniya ni for a purpose shine mu bauta ma Allah da me za mu bauta ma Allah kudi na cikin so shi muke biyan zakka so shi muke bada sadaka so shi muke ciyar da iyalanmu so shi muke taimako muke gina masallatayya makarantu da sauransu
to shi an ba mu kudi ne mu bauta ma Allah da shi. Rashin fahimtar mu muna tsammani kudin nan for worldly abubuwa ne, saboda wannan wanga zamani kowa wai na son kudi, kowa kuma na son kudi. Muka ce ba laifi bane, domin namiji ko na mace musulunci bai hana wani yannan da kudi ba. Lirijali nasibun min maktasabu walin nisa'i nasibun min maktasabn. Maza abin da yake sun yi sun ka samu na kudi rabon su ne, mata ma abin da sun kai sun ka samu na kudi rabon su ne. Amma menene za a yi a samu kudin da zai zama rabon mutum, inda musulunci ke sa hankali kenan. So shi ba kudin nan shine problem ba, muna maimaitawa. Tayyib, kowai tashi wai na neman kudi, kowai tashi wai na neman kudi. Har ya sa ma yara kananan da yake suku ya kamaci su te, makaranta ya kamaci su te, muna ture su je su nemo kudi, domin yana mana kaman kudi shine rayuwa. To musulunci ya bar mun san ba kudi shine ba, ko da yake backbone rayuwa ne, amma ba shine rayuwa ba. Muna neman kudi ne mu kai wani wuri. So shi zan Allah ya ba mutum kudi, ya baka ni ka samu kiyaman ka da shi. Amma da daman mu da maza da mata ba sani ba, an ba mutum kudi shi kaga yana wasa, yana rayuwa ko ta yaya. Saboda shi muna cikin zamani wasu abubuwa na faruwa da ya kamaci mu jawo an kullan mu, kamar yadda na ce da zu, namiji da na mace Allah ya halalta sadda sai suwa, da namiji ya iya yi, na mace ta iya ta yi. Bai haramta ma wani ya nan da kudi ba, hatta mace tana da arziki wai nata ne a bar mata, mijinta bai da hannu cikin shaida izininta. Namiji na da kudi nashi ne, amma tun da dai ya kawo mata tana da hakki wanda yake dole ne a ciki. So shi musunci shi ya shirya batun kudi yadda ya kamata, amma za mu shiga cikin yana bukatar mu yi hankali. Kamar na mace for instance, na mace ba ta tashi wata na neman kudi ko ta yaya, a'a, domin asali ita rayuwanta wani rayuwa ne daban da yake musulunci ya doki nauyi ya dibiya ma namiji. Amma da yake siyan mu maza ya yawa, she ba mu koya musulunci ba, ba mu san musulunci ba. Matan kuma da yake su ba addini, she kowa na yin abin da yake yan waje na yin, komi anna na yi. Muna bukatan ilimin addini sosai, she ya gwada ma kowa matsayinsa. Na mace ba shi nan kanta kamar ta je ta yi aiki ta zo ta ciyar, ba shi kanta a cikin musulunci. Maluma duka sun san wa namiji shine abin ke kansa. Amma cewa mu na mace ba shi kanta ta je ta nemo ta zo ta ciyar, cewa mu wanga bai gora kamar bai yi wata nan da kudi, a'a, ya yi ta nan da kudi, ya yi ta ci gado ne, ya yi kyauta ne an ka bata, wani yayanta ubanta ko uwanta, ya yi ta nan da kudi. To amma in za ta shiga cikin cewa kamar zan yi wani abu na jujjuyewa, shi musulunci ya shigo wurin nan, akwai laifi wai a'a, to amma ga yanda za ki yi shi. Domin mutuncin mace, musuluncin mace yana da muhimmanci sosai wurin neman arzikinta. Domin ko namiji wurin neman arzikin shi musulunci shi yana da muhimmanci sosai. Na mace an kara mutunci ne domin itan nan wani abu daban ne. Wurin neman kudi za a iya kare da mutuncinta samsam, to ina amfanin kudi izan ba mutunci. Kuma mutunci kuma one of the 5 necessities ne ke tare da kudi. In mutu ya rasa shi ba rayuwa, ga kudi ga komai amma ba mutunci, ba ka kai rayuwa. So shi masu kudi, masu ilimi, masu hankali suna daukan kudinsu suna kiyaye mutuncinsu da shi. Akwai mutane da daman da sun kai sakaci cikin iyalansu da diyansu, shi wasu banza su kai lalata da diya saboda me, saboda sakaci, kuma suna da arziki. Kaga yana bin batun arzikin shi, tana bin batun arzikinta, ta manta da abin da ke kanta. To amma masu hankali kudin su nan da suke da shi suna kiyaye mutuncinsu. Mutuncin mutum kuma tun matan shi, diyan shi, gidan shi, shi da kanshi. So shi ba abin wasa bane. Nan mace ta tashi kawai aka, kamar da muke da shi a wanga zamani, mata na zuwa hustling. Wanga ba daidai bane sam cikin musulunci. Rana daya kawai annabi ya ce ba daidai ba mace ta fita ba da maharami ba. Ina ga za ta kenan, warana za ta komo, Allah kadai sani. Namiji ya sponsor matan shi wai ta je, wanga sunan shi da yus, bai shiga aljannan ya mutu. Magana ne na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bai kishi matan shi. Ina za ta, cikin suwa take, wani company take ciki, me take yi, ina take kwana, ba ruwanka. A wanga ba daidai ba na cikin musulunci. Iyayen da ke sponsor diyansu mata,
namiji yanda Allah ya yi shi jikinmu daban da na mata wanga na gwadawa kamar mu ne mi masu fita masu zuwa asali mata su ne wayan da yake suna build gidaje maza ke fita su zo mata su build gidaje domin rayuwan biyu ne waje da gida so shi dole akwai wanda ke kula da kowanne ya namiji na waje nan mace ne na gida inda mata za su bi musulunci sosai sun gane kaman aikinsu na gida na renon diya na kula da mazajensu ya fi alkhairi kuma yana da wuya ya fi aikinsu na waje inda za su je wai nema da sauransu to amma da maza sun kai sakaci sun kai rauni kiwuya ya mamaye mu she mata su kuma suka tashi sun ka daure tamba wai sun fita amma ya kamaci mu jawo hankalin juna mu yi mata magana wannan abin nan phenomenon gan da ya bayyana wai mata na zuwa hostel wanga wai za ta America wanga wai za ta Hong Kong wanga wai za ta China wanga wai za ta kaza me miji ta bari mijinta ta fita wanga babban musiba ne cikin rayuwar mu yanzu duka in the name of me neman kudi to kaga inda evilness nan zai zo ke ga neman kudi ta halakar da kanta ta zubar da girmanta kin samu kudi mai yawa ma ba daraja kin samu kudi mai yawa ma ba girma ina amfanin kudi batun kiyama muke yi ba batun duniya bane kin gina manyan gidaje manyan motoci da sauransu amma kiyaman na menene za ga ma Allah domin an taka doka ne sosai shi an ka shiga cikin wanga abu Allah shi ya bada kudi ba ruwan shi kai musulmi ne ko kai anne ne yana ba wanda ya so da wanda ma bai so yana ba su to amma gobe kiyama shi ai ma kowa hisabi so shi muna jan hankalin mu ne mu musulmai ne mu yi kokari mu koya musulunci muna zamani ana yuwan musulunci malumma a tashi almajirai mu tashi mu yi kokari mu fahimtar da mutane musulunci sosai mu da kanmu mu yi karatu saboda yadda za mu gyara abubuwa ba mu gyara komai amma mun ya mu yi wani abu to ya kamaci mu yi wani abu na saboda mu duka mu samu sira nan duniya mu samu sira gobe kiyama na'am. So mun gode sosai mamalan da wanga ilimi da ya bamu. Okay, don't forget we are live on Facebook and YouTube. Please do follow us there. Don't forget to share and leave your comments as well. If you just joined in, we are with Dr. Mohammed Sani Hussein, who happens to be the headmaster for Institute of Islamic Research, NIMA, and also the CEO for Charity and Dawah Foundation. And the topic we are discussing is money, the evil requisite of life. Okay, so Malam just explained that we said money is requisite, means we can't do without it, but it is not the life itself, but it is the backbone of life. So let's not assume it is the life itself. We have people who don't have the money, but they are still living. They have not died. So it is the backbone of life. And Malam says, as a Muslim, we should know that our destination is not this dunya, but the hereafter. As a Muslim, we should know that this worldly life is not our destination. We are just here to prepare ourselves for our hereafter. So whenever we have monies with us, we should know that, hey, that's not when we start the chilling, the wasting of the money. This dunya is not our destination, but the hereafter. That's how come we see some rich building schools, hospitals, donating to charity homes. You see, they are working for their hereafter. So let's know this is not our destination. Then Malam also mentioned that Islam has not denied anyone of having money, being it male or female. Islam has not denied you of making money. As a woman, you can make your own money, as a husband to make his own money. But Malam says, if a woman has the intention to step out of her home in search of money, then Islam has drawn guidelines for her. Because as a woman, your modesty is much more important to Islam. The way a man, even a man too, you have to be modest. So, but for that of a woman, you know, our creature or how Allah made us is different from that of men. So they can go in, out, but not you, a woman. There is a guideline for you if you have the intention of stepping out to go and work and get money. There are guidelines. Okay. Then Malam says, but today, what do we see? We will see a woman who has left her marriage. Now she's traveling to Hong Kong, USA, in search of money. She's going to work. Malam says a woman is not your duty for you to go and work and come and fend for the family.
It's because some men have chose to be cowards and they are not doing it. That's how come some women have chose to left. I said some men, most of the men are really doing well. Some men have chose to, and of course the woman too wouldn't want to sit and watch her children, so she would be like, okay, let me step out. But Malam said, the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, for a woman to even travel for a day, she has to go with a mahram, someone like the husband. But this is the case, a woman will travel all by herself. She's going to USA to work, Saudi to work, Hong Kong to work. You don't know what's in what company does she work, who and who does she stay with. Malam says, such a man, you are the youth. We would go back to Malam to explain to us who are the youth is. That you are at the youth, and the Messenger of Allah said you would not admit gender. You leave a woman to travel, or some of them even sponsor their wives to go and work so that they come and fend for the family, which is very wrong. And he has entreated all scholars to come out and speak with this regard, because these are times we find ourselves in. A woman traveling, she's going by road with men she doesn't know, then they move in bushes, then finally arrive at where they are going. So Malam is drawing our attention that that is not the teaching of Islam. Okay, so we should know that. So we go back to Malam. I want to find out who the youth is. Then again, Malam says traveling to go and work. What if the woman is traveling? Maybe let's say she's going to school, maybe seek the Islamic knowledge. Is that one too wrong for her to go alone by herself? Maybe schooling. Okay, yes, I'm coming to go back to be that you much fear. It's a kadi with a J Ike, don't name on Kudi. So, what if maybe the Taja name ilmi the sha, but it's a kadi, kila machi, I would cook over our mata fear, it's a kadi, we don't name ilmi, he hakaya dachi, sa no kumaya man and the youth. Batun neman ilimi mata maluma su yi magana kai mace ta yi tafiya zuwa neman ilimi. Wasu abin da ya musulunci bai hana mace fita ba. Allah ya ce wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula. Bi ma'ana mace ta yi ta fita ke. Amma za ta fita. Fitanta nan kare zama kamar na anna. Tayyib. So shi za ta fita ta zo neman ilimi. Ina ne za ta neman ilimi ne ya kamace mun sani. Wani lokaci ana ba da yammu scholarships za su she muna jin daɗi ina za ta ba ki sani ba wai za ta yi medicine za ta yi kaza ita da wa ina za ta zama batun iliminta batun addininta ba ruwanmu kaga wanga problem ne sosai da ya kamace a yi maganin shi da kyau to mace za ta neman ilimi ina ne za ta it matters cikin suwa za ta it matters ita da suwa ne to dukkan ga za a duba sannan a ce kama a ba ni ban ta je ko ta je so shi ba fitantan nan kamar batun kudi ba shi ne problem ba amma yaya fitan zai kasance domin musunci ya kiyaye ta sosai saboda ta je lafiya ta komo lafiya wani lokacin ba wani maharam wai ita da wani ita da mata ne wani mata ne ya kamata gane su matan kwarai ne ko dai mata ka kawai ne to da wannan ne za ya samu a bada bayani kamar bai dace ba ko ya dace amma gaba da ba ce a fitanta kaza bai dace ba to amma na batun zuwa neman arzikin batun kurshi na shi very clear mace ta bar aure za ta wasale wanga ba daidai bane sam tun farko ba ma ita da waza ta bar aure za ta neman kudi ta bar danta ko diyanta yaro karami za ta neman kudi wanga ba daidai bane sam kuma ita da wa so dai muna gani ita da su wane ne maza ba su san juna ba ana tafiya wasu ma tun anya wasu lalata abubuwa muna samu labarai daban-daban da yake bai da dadi mun gane ko to saboda shi batun neman mace ta neman ilimi wani abu ne musunci bai wasa da shi ba amma all the same bai barin ta haka kawai gallas na batun mace dai ya shafe komi da komi ne domin banda batun mutuncinta mun gani hijab so shi mun ce prescribe hijab to hijabin nan ya kuma ci magana kai kadan saboda mutane su fahimce shi da kyau na'am hijab za an ce hijab an kalin mu hijab shine bakin kayan mace ta sa tun bisa har kasa ko dogon kayan mace ta sa har kasa hijab kenan to amma when it comes to me muka zo wurin sunan shi shari'a ko kuwa linguistical meaning of hijab ka gane shine tarewa ko me zai tare wani abu zai tare uskanka daga barin gan ko in ce ido daga barin gani wani abu wannan abin nan sunan shi hijab to wanga conceptin ga malum mashe suka fanfasa shi mun gane so shi kayan mace shine hijabin bakino farino greeno jano regardless shine hijab to ya kamace ya zamo ba gan ciki bai maseta ba ya tare jikinta duka ba adon anna bane hudu ya kamace ba gan ciki
yana da girma bai masai ba ya tare jikinta duka hijabu kenan. So shi wani kayan hijab, kayan da ake ce mai hijabu shine kayan da ba gan cikin yana da girma bai masa mace ba ya tare jikinta duka, amma ba baki ba ko fari ko dogo ko na ba a muna ganin mata suna sa kaya baki amma ana ganin ciki wanga ba hijabi bane. To wanga duka musulunci na consider wurin aikinta da sauransu, domin mace kamar da nake fadiwa mace mutumin da yake mi an ya ganta ma ba su a duba ta, an ganta amma ba duba abin da musulunci ke so kenan. Domin za ka duba mutum da bani dan ka gamme shi to gani na shi flashing amma duban na intentional. So shi ana so mutum ka gammace kar wani bai rin cikin hankalinka ka juye ka duba to shaka bata wannan. To ko ina za ta da irin wanga shiri ka gan dignity nan kenan lokacin time free. So shi idan ta fulfill abin da musulunci ya shirya ta fita ta je ko ina. So shi dai nisa ne ita da wane ne ita da su wane ne za su je haji ita kadai sha ce a'a ko amma tana cikin company mata wanda yake na kwarai ahlan wasala su tafi mun gane ko. So shi musulunci bai duban kama ina za ta tukuna anyan nan ita da wa za su ya tafiyan yake musulunci ya consider nan duka sannan ba ta green light nan. So shi da yusu kuma idan an ce da yusu wai sunan shi tolotolo ke kawo sakin sa tolotolo ai tolotolo shi ne kamar yaya agwagwa kenan ya wani dabban da ke da wani wuya shi dogo wani na matar so shi turanci dai yana da wani tozo nan ga wuya shi haka yana tafiya na koko suna shi na naka na manta to tolo kenan bai da kishi bai da kishi mutum da bai da kishi duka suna shi da yiwu kamar matan ka ta yi tafiya na ba kishi ka kare kai ba ka cikin maza sam so shi na bai wasa mata da diya kamar namiji yana bukatan kasa hankali kai ai saboda muka so shi muka kawo batun mutunci mutum na spend kudin shi ya kiyaye mutuncin shi matan ka mutuncin ka ne diyan ka mutuncin ka ne especially mata ne especially maza ma mutuncin ka ne balle ma mata mun gane. So shi musulunci bai wasa ta wannan wurare ba. So shi ya shirya muna wadanga baban ga duka saboda komi ya tafi da ya kamata domin mace a musulunci ba abin wasa bane. Okay, so we thank Malam very much. Okay, so in regards, we asked Malam says it's not right for a woman to travel out in search of money to come and fend for the family. This duty was placed on the head of men by Allah Azza wa Jalla. So we went to find, what if she's traveling for school? Malam says, hey, Islam has not joked with we seeking of knowledge. And Islam has not asked the woman not to travel. And Malam quoted a verse that, وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. You can go, but don't come out like in the times of ignorance. So that's where the jalbab comes in. So Malam has thrown light on our dressing. That's how come Allah prescribed this dressing for Muslims. So don't think it's just for nothing. So that when you even come out, there can be a difference. Maybe for a person, when a woman comes out, of course you would see her, but it shouldn't be in something that would trigger you to look at her. When she comes out, you see her. Now she's out, she's coming, you've seen her. What would you even want to look at again? You would look away. So if you have to travel for education, there are still guidelines. You don't have to be left like that. We should know, maybe parents, husband, she's in the company of some righteous women. He's going to study here, the school is here, so and so. They know who your company is. So you see, Madam says for a woman, your dignity is very important. You don't have to come out dressed anyhow in the name of work or school. May Allah grant us understanding. So Madam says, the youth is a kind of a duck. Malam says it's the brother of a duck, and for that duck, it's not jealous at all. So a husband that would sponsor your wife to travel all alone in the name of work for so many years, that means you are not jealous. And Messenger of Allah says, for that kind of men, they will not admit gender because they are not jealous with regards to their wives or maybe female children, leaving them to travel all by themselves. Okay, so I think I would like to take some of our messages. Then we would continue if time permits us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My regards to my Sheikh, Dr. Sani. Yes, money is among the powers Allah asks us to look for in order to empower ourselves religiously, economically, and spiritually. Then Allah the Almighty said in Surah Al-Anfal verse 60. Okay, this from my Sheikh. Sheikh Ahmed Ladan, thank you. Says, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ
and prepare against them whatever you are able of power. May Allah bless and protect my Sheikh, Dr. Sani. This from Sheikh Ahmed Ladan. Thank you very much, Sheikh. We appreciate. Assalamu alaikum, Baina TV. My name is Alabi from Dakuman. Because of money, we lost our faith in worshiping our Creator. May Almighty Allah bless us all in this dunya. Then, I have Zarat Sani. May Almighty Allah have mercy on us. Then, Minche Abdul Dansuna says, Masha Allah, Shaykh is following. Okay, so we go to Shaykh if there's something to be added to whatever knowledge we've been granted, because our time is fast running then. Don't forget, we are still live on Facebook. You can send in your messages and it will be read out. If you have questions too, I would think I'll open the phone line now as Shaykh is speaking. Then we can phone in case we have questions or something to add up. The number is 0553-683-010. 0553-683-010. Phone lines in Kenya, so now we don't get that tambaya kuku wani kari ni inshallah za iya kira. WhatsApp mani za ya turo kan number nan no. Isa mun koma wurin Sheikh na akwai karin bayani. Na'am, zan sum up karatun amma gabani wannan na son gaida Sheikh Ladan. Ana ce min shi Kibiritul Ahmar, babban malami kenan. Malamin mu kenan, Allah ya kiyaye mana shi. Amin. Mu sum up karatun mu. Kudi kamar da nace kowanne su kuma ya kamace mu nemi kudi mu yi karfi. Kamar da malai ya bada wannan aya. Muna bukatan kudi, rashin kudi yasa mun ka koma baya. Muna bukata amma yaya za mu nemi na za mu sashi. Ya kamace na cikin hankalin mu. She muka fita, she mu neme shi da kyau, she mu yi aiki mai kyau domin kiyama yasa an ka ba mu shi. To wanga kudi annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya share wani abu cikin hankalin mu da yake mu yana mana kama idan kana da kudi to ke ne mai arziki mai wadata. Annabi ya ce a'a laisal gina an kathratil ard. Wai ba wadata shine yawan abin duniya ba, yawan kudi, yawan gidaje, yawan motoci, wai ba shine wadata ba. Sam ba shine wadata ba, walakin al-gina nafs. Amma wadata to wai shine wadata na zuciya. Suna ce mishi qana'a, contentment. Wani abu ne idan Allah ya ba mutum ka huta. Domin ko kankani ka samu ka ce alhamdulillah. Abinda an karasa cikin musulmai yau kenan. Shi ka gan shi na da yawa amma still yana so ya kwace na talaka, yana so ya cuce wani. To ina ga da kadan yake da shahada wannan barna zai yin nan. So shi contentment wani abu ne mai muhimmancin da ya kamaci musulmi ya neme. Annabi ya ce in kana da shi Allah ya baka yadda da kadan, to kana nan ne wanda ya fi kowa cikin wadata. Domin rayuwanka duka alhamdulillah ne zai ta faruwa ciki. In ji wani mawaki da za mu cika maganar mu da shi, ya ce annafsu tajza an takuna fakiratan. Rai ba ta son ta zamo talaka. Wal fakru khairun min ginan yutghiha. Ala ali talauci ya fi mutum da arzikin da zai halaka da shi. Mutum kanan da arziki ka je ka halaka to ya gan talauci, to amma mutum kuma bai son talauci. Shi ya ce wa ginan nafs wa ginan nufusi huwal kafaf. Wadata na zuciya wai shine kafaf, mana mutum ya kama kansa daga barin mai jan ido da wasu abubuwa. To amma fa in abat mutum ya ki wannan fa jami'u ma fil ardi la yakfiha. Idan abaka komi duniya bai san, idan baka da kafaf, kamun kai daga barin abin wani, daga barin ababen mutane, to komi an ka baka duniya bai isan ka. To kaga irin wanga mutum kudi ya zama mishi sharri, kudi ya zama mishi evil. To amma idan mun ka bi anyan da musunci ya ba mu shi, idan an baka alhamdulillah, baka samu da yawa ba alhamdulillah, baka samu ma ba alhamdulillah, to kaga rayuwa kenan. To shi kowane kudi zai zo mai irin wanga mutum wanda zai sa alhamdulillah gaba, ya zama mishi alkhairi. Domin ya fahimci rayuwa, menene kudi a cikin rayuwa. An ba mu ni mu yi rayuwa, ba an ba mu enjoy. Enjoyment ne mun ke fahimtar shi, ai tuma bina ana sai kaza. An baka ne kai rayuwa. Wani rayuwan da zai sa ka huta gobe kiyama. So shi na bukatar mai kudi duka, kamar da nake fado, wallahi yana da malami na kwarai, malami na gaskiya, ba malumin da ke sako mishi Qur'ani ba shi ba
ba malumin da ke zuwa mishi addu'a ba shi ba, malamin da zai ce mishi sa kudin ka kaza, yi kaza, bari kaza, yi kaza, malamin da zai ga mishi gaskiya saboda Allah. Kowane mai kudi na bukata. To amma me muke gani yau mai kudi na gan shi ne on top of issues, shi ke bada directives. Maimako a bashin nan shi zai bayar domin kudin shi. To irin wasu abubuwa kan ga ya kawo mishi damuwa, shi ga gan kudi ya zama evil nan da muka sa shi cikin court. Amma ba ka ba kudi an alce mutum ne ya rayu da shi, ba da shi ba rayuwa bai tafiya. Na'am. To mun gode malam sosai, mun gode da Abdul bin Maruf says masha Allah. Then my own brother Abdul Majid says he's watching with us. Thank you all for joining in. Mun do the phone line saying hello, like so ya kira ko sako WhatsApp ko kan Facebook ne, we are still live abin gaba school zai turo sakon shi haka numbers nan na uku wanda ke son ya kira. So basically what Malam said now is Malam gave us a saying. He says Laisa al-Ghina and Kasatal al-Prophet says worldliness or being wealthy is not about having lots of cars, houses, but walakin al-Ghina, Malam says, but when we talk of worldliness, it has to do with what? And good enough, that's being content, which is termed as kana'a. Malam says we should be what? Content with the little we have. We should be content with the little we have. The phone lines are still open. You can phone in 0553 683 010. 0553 683 010. Okay, so Malam went ahead to say that that's what we lack today as Muslims, being content with the little we have. That's what we lack today. That's why the rich still wants to steal or capture other people's wealth in addition to what they already have. If one is content with the little they have, they are not bothered with how much money someone has gathered. So let's learn to be what? To have kana'a. Let's be content with the little what Allah Azza wa Jalla has given us. Then Malam also mentioned that on one saying that he says the soul does not what like being poor. It's normal with the soul. No one's soul enjoys being poor, but poverty is better for a soul than what? Than money that will ruin that soul. What will you do with the money that would later take you to Jahannam? May Allah forbid. So it's okay to be poor if maybe having lots of money is going to what? Ruin your life. So you see, yeah, Assalamu alaikum. Hello? Okay. So Malam says poverty is better for a soul if... Naam, wa alaikum assalam wa rahmatullah. Hello. Naam, hello. Muna jinki ya koyi sunanki. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya koyi sunanki. Lafiya. Lafiya lau, muna jinki. Sunanki. Lafiya. Lafiya lau, yi magana. Hello. Sunana Uzaifa. To, daga ina yake kiran mu? Malama Uzaifa, ya kashe TV ba ya so mu ji ki sosai. Sunana Uzaifa. Na'am, kashe TV ki yi magana. Na'am. Muna ji, Uzaifa muna ji. Ya kawo. Okay, mun samu sabon call kuma. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Alaikum salam. Na'am, mun gode mala, yan kuri sunanka. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Na'am, sunanka. Wa alaikum salam wa rahmatullah. To, yin magana muna ji. My name is Nasser Ahmad. Okay, Mala Nasser. Nasser Ahmad. Okay, where are you calling us from? Pukwasi. Pukwasi, thank you. Please, we can hear you. I want to thank all of you of whatever you are doing. Okay. The teachings that you have been giving to us is very, very much necessity. And the way you are doing, at times some people don't understand other language. Okay. And you have been explaining it in English to everybody to be understand. And may Allah bless you. Amen. About Bless it. whatever you are doing, the Amen. teachings that you are giving to us, and especially on the married couples. It seems
At times, some women um, what do you call it, represent themselves to their husbands, and some men also don't know how to represent themselves to their wives. And it seems it's a much problem for them. Some of them don't understand, and at times there will be a problem in their marriage and then things. And I want Madam Saib to be explaining things to them for them to be understand themselves well. And all what we have been doing, may Allah bless you about that. Amen. God bless Bena TV and everyone who have been watching to Bena TV. Thank you. Thank you very much. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Thank you, Brother Nasser from Pokwase. Naam, salam alaikum. Hello, salam alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Yan kuri suna na Bilkisu. To mun gode, yanku daga na ke kiran mu. Ina kira daga Tankasi Lai. To mun gode malama Bilkisu. Ya kuri me tambayan ki ko kai? Muna godiya, muna muku godiya kwarai da ababin da kuke nuna muna. Ubangiji Allah station ga Allah sa ma station ga albarka. Amin ya Rabb. Ubangiji Allah ya sa station ga ya fi da haka. Amin amin. Mun gode muku, mun gode muku, mun gode. So mu ma mun gode. Mu ma mun gode da shigowa, mun gode. Naam, salamu alaikum. Okay, I would be reading some messages here coming person. Okay, there's a caller. Naam, salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ya kuri sunanka. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Okay, naam, malam muna jin ka. Yan kura rage mana muryan TV. Gaisuwa na zuwa ga amini na masoyi na Dr. Sani Nince. To yana jin ka. Allah ya kara kiyaye ka ni Sheikh al-Islam. Allah ya yawaita abin ga misalinka. Allah ya kara sa albarka cikin rayuwanka. Amin amin. Gaisuwa na zuwa gare ka fadilati Sheikh Dr. Nince. Hayyaka Allah. Jazakumullah khair. Mun gode shai. Mun gode. Hello, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Okay, gabanin calling su shigo, there is a caller. Assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Na'am. Wa alaikum salam. To, malam yankuri sunanka. Wa alaikum salam. Muna jin ka yankuri rage muryan TV sunanka. Okay. Na'am, salamu alaikum. An mun rasa wanda yake. Na'am, salamu alaikum. Hello, salamu alaikum. Na'am, wa alaikum assalam. Wa alaikum salam. Na kuma wa alaikum salam. Na'am, ya kuri sunanki. Na. A rage muryan TV ko a kashe. Muna jin muryan TV. Hello. Okay, ina min mun rasa calling. Mun karanta sauran sakonni da lokaci ya kure. Aka kira ya hankuri a kashe maka ba mu jin ku mun kuna son ku ji kanku kan TV. So, assalamu alaikum to you, Nana Aisha, and your guest. Your program is very informative and educative. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. Today is Friday. Juma Mubarak to Muslim. Keep it up from Brother Abbas Ajuma Komando. Brother Mungoli. Assalamu alaikum. My name is Fatima Tubinto Ashaman. Please, I like your program so much, and today's topic is very interesting. MashaAllah. Keep it up and may Allah bless you. Please ask Sheikh about a woman putting on eating on the nose. Is it right to go out with it? Bangani so say, but I've not got the question right. A woman putting on. Okay. Doesn't mean earring. Maybe it's a typing mistake on the nose. Is it right to go out with it? Oh, okay. I'm sure that's the question. Okay. Then this Ninchi Abdul Dansuna says Assalamu alaikum. Okay, then let's madam answer that quickly then. Abin da yake ado ne duka cikin jikin mace ba su a gani.
Oh, okay. abin da yake duka ado ne a cikin jikin mace ba su a ganin za ta fita. Okay. Okay. So I'm sure Malam has answered your question that anything that is a form of adornment for a woman, you don't have to display it outside. Okay, maybe you do it in your room for your husband, but not outside. So the earring to be placed on the nose is okay. It's not haram, but it should be done indoors. Okay. So ina gani aya kuri sauran kwalesi mu mun rasa ku aka kira next time aya kuri a kashe don mu samu mu ji ku sosai a kashe TV. Mun gode ma bako mu sosai Sheikh Dr. Muhammad Sani Kungo. I don't know kuna da sakon gaisuwa da yake son ya bayar ko wani magana minti dai haka nan don lokaci ya kai so mu kawo shirin karshe. Karshe dai mun gode ma Allah sosai da yake ya bar program ya kama wani yadda ya kamata kuma mun gode masa ya taimake mu mun fadi wani abin da muke rokan sa ne ya sa abin ya shiga kuma a ce amfani kuma karshe addu'a mu ne Allah ya ba mu kudi mai yawa mai albarka mai amfani. Na'am. Mun gode mu malam sosai. Na'am. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kwalesi sun kiya sun shigo. Na'am, assalamu alaikum. Barka ne. Ya barka ka da yankuri sunanka. Yankuri sunana Ishaq. Ishaq daga yana. Sannun ku da aiki. Sannun ka dai mala Ishaq. Sannun ku da aiki. Muna yabawa da abin da kuke yi. Yankuri sunana Ishaq my man ina kira daga Obum. Oh, okay. Ni dai na kira ne yaba muku abin da kuke. Oh, okay. Mun gode. Mun gode mala Ishaq. Barka ka dai. Mun gode. Okay. Let's take the final call. So, na'am, assalamu alaikum. Hello, assalamu alaikum. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. To, ya kura jiya sunanki. Salama. Muna jinki, yankuri sunanki. Hello, yankuri sunanki. Ban samunta ina mini. We would have to end it here because Imam would have to quickly go back. So masu kallo da ina mini da mu zo da karshen shirin mu na yau mun gode ma kwalesin mu da kwan suka turo sakonni duka baki daya mun gode kamar da malai ya ce Allah ya ba mu ji da riko ko ba mu kudi mai yawa mai albarka wanda da mu yi ibada mai kyau da shi ya zama sanadiyan shigan mu aljanna Allah ya sa haka mun gode sosai mun gode ma malam da ya shigo mun gode ina ga nan za mu ce ma jama'a Allah ya kai mu sabon juma'a lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.